Thank you very much. So time for Q&A. Any questions over here? Oh, there's a question. We have one at the back. You want to go there? Go ahead. Go. Yes, I have a question for Euskatel. Who's from Euskatel? Me. Oh, hello. Hi. I have a question for you. All the other national companies, telephone companies, did they do anything? Did they follow your ideas to get any national influence on your area? Sorry. Yes. Thank you for the question. First of all, yeah, they start with Epic, Epic spot advertising roles. But the way they start to change it and to go with more informal issue and approach, yeah, we are happy because of that. I don't know if I answered to your question. Yes. Yeah, but they changed. I mean, the strategy changed. and the yeah. Okay, thanks. We'll go to this question and then we'll go there at the back. But there's another one. Yes, hello. My name is Javier Piedrahita. I'm from Spanish Advertising and Marketing website, marketingdirector.com, and I wanted to ask you why you think you are here to present your campaigns, to present Spanish creativity, your companies. I think you are interested to work with American advertisers. Why you think, each of you please, why you think they should take you to work for their advertising? So why do you think an American advertiser have to take your agencies to work with them for this market? All of you. If I may start, what I would say is in this country we have the example of Spanish banks succeeding, we have energy companies succeeding, we have telecom companies, infrastructures, construction. Why not advertising companies? I think that we have a lot of examples here of a certain humor that is a humor which travels well across borders. We have examples of a certain sensibility that we as Latins we have, which I think is interesting for American companies, that they can differentiate their brands thanks to what we bring in this country. So we have these 10 cases, I think is the answer to your question. I think the work we do for our clients in our market is the work that has values and asset that we as Spaniards can bring to differentiate the brands in the U.S. market. And the others? As he said, I think we could give a breath of fresh air to the U.S. market with ideas that, as you could see, they're global ideas. They're based on insights, and human insights are global. And I think we could give that different way of thinking to what you have in the market. Yeah, I don't know if you want to say anything, but I think that it's important to know that in all the market, the important facts are the creativity and the effectiveness. So we have to demonstrate it, and we. So I think in these 10 cases, you can see that global ideas has no frontiers, and we have the capability to demonstrate to all the audience that there are not the only ideas, there are whole campaigns. So the creativity, it's not the cases for me. It's not only an idea. You know, it's the capability to demonstrate that idea has not frontiers and have to expand to all the audience.
I think we have talent enough to export, and yeah, and we are an aware country in advertising, so we have, I think we have the capacity to do that, and to think local, which is very important. All of this. Thank you. Okay, there's another question at the back. For you to know also, the banking case you've seen here, you have the two clients here today with us. So if you want during the breakfast, if you have any questions regarding the client's view in this case, they will be happy to share thoughts with you. Thank you for the question. I want to ask you, at the end the ideas are always, they are basically the same. The ideas that we are seeing in these 10 samples, we have seen them here too. What can make you a difference to get into this market? And my second point, the fact that you are all together is to get global businesses with American companies, or to introduce yourself in this market. In that case, you don't think it's not only enough with the ideas, you will have to need a better knowledge of this market to get business here? And do you understand how companies work here with advertisement? My point is, it's not confusing for advertisement companies to see you as a whole country instead of a one company in which they can trust 100% that you are going to resolve all these problems, the problems that they have in the production, in the creativity work of the advertisement? No, it doesn't have to be on TV or press or internet. Thank you. Anybody wants to answer that? Okay, first of all, I think that you have to trust on a country first, because it's the first step, you know. And after that, if you have the chance by agency to get in contact with the market, it's better. And as you said, you know, to know the market, it's really important. But I mean, it's the same if you don't know the industry or whatever. So only the fact is that you have to make more effort or a bigger effort. But I think that it's not a problem. It's an opportunity. You know. Yeah, I want to tell you a story in Contrapunto. We one time long ago, Showtime from Dubai, Showtime is an American TV platform, but they call us from Dubai, and to develop a campaign, a strategy, positioning a campaign, and a creative campaign. And it was like amazing, you know, like Arabian culture, and you don't know anything, but it was a real experience, and it demonstrated us that we could work, and of course they produce everything there, but the strategy and the creative idea were from Spain, from Contrapunto. And so I invite you to have this experience with us. I believe what we did analyse when all this project started is really what was the image of Spain in communications and advertising. And what we saw is that really people here in the US, they don't have a clear view about what Spain is doing. So I think this is the main objective of this first event, which is really the kickoff of a long project. And first you have to get the image, and then afterwards you have to get, to know or to have the opportunity to get in touch with clients. But I think American advertisers, as far as we know, work with some other markets, even if agencies are not established here. So you have agencies from Argentina, from Brazil, from Amsterdam that are working here. So why not have a look about what Spain is doing? That's the main objective. If afterwards we get to have some business for the Spanish agency, well, that would be top. But I think we have to do it little by little. And Roberto wants to say something. Yes, just the only thing I want to mention or to add is some of the Spanish agencies, we are already working on a global business. For example, we were
in the final global world pitch for Coke against White & Kennedy after something like 6 steps. Senora Rasmus here, and we were the leading company. At the end, we lost with White & Kennedy. And just for one question, I don't want to be arrogant because they were White & Kennedy, or White & Kennedy, and we were just Senora Rasmus. So it's just a question of having the opportunity, because, for example, with global clients like Coke, like BMW, IKEA, and things like that, we have shown. For example, we won 2 weeks ago pitch for 90 countries, included Europe and Asia, for Coke again. So I don't know about what is going to happen, but something is for sure is we can fight and we can work with White & Kennedy, Mother, and all these kind of advertising, I don't know how you call it, hot shops or whatever. But once, well, I think this is the kickoff or the starting point, not to think, to say, well, let's go to Mother in London, or let's go to White & Kennedy in Amsterdam. I think it's time to think that in Spain, and not only us, there are many, many agencies that deserve the value and the opportunity to go ahead and just to see us. It's not expensive. We are, by the way, cheaper than the others. So, it's up to you. So another thing is that there are a lot of international agencies who want to recruit people from Spanish agencies. So there is a very issue. Hi, my name is Tatiana Peck. I work at People, Ideas, and Culture, a little startup agency here in New York. And my question is then, besides being cheaper, how do you guys imagine positioning yourselves in the American market? Because there's a lot of companies that can say, we have a global point of view, we're nimble, we're fast, but as a whole, coming from Spain, what exactly is your selling point? If I may answer, I moved to the US almost 5 years ago, and I've been learning from this market since then. And learning and making a lot of mistakes since we started. I think what makes us different in the US market is that we as Latins, we have a different way to approach problems, communication problems. The way we approach the problem our clients face to us, because our background is different from an Anglo-Saxon background, makes our approach different. The examples you've seen here in humor, in a very emotional approach, I think we are different than what Anglo-Saxon companies don't do. That's my small and straightforward answer to your question. Do you think that you guys are going to focus on kind of entering through the Hispanic market in the U.S., or are you going? Is that not? That's an option. The Hispanic market is growing, and of course we have a closer relationship with Hispanic not only because of the language, but the way we can attract those elements to the brands we work for. Although I think what you have seen here and the examples of the case studies is not something that is only for the Hispanic market. I think the quality of the ideas that we as Spanish companies we have is something we can approach general market as well as Hispanic. Thank you. I think I have a question, Philippe Frederick from that forum. Don't you think that Spain is suffering from the attempts of a very large group of advertising? I mean, France has Havas and Publicis, we see London has big groups, and I guess the feeling for most of Americans is that there is a lot of very creative companies or agencies in Spain, but maybe not as a size to really handle global budgets and being able to execute it on the American market. I don't know how many of Spanish agencies have offices in America or plan to open them, but I know that global advertisers will look for a certain size. So my question would be, do you think there is a need for a certain kind of concentration of creative, one big Spanish group for advertising at one stage? I think that, going to your question, the old model of having agencies in the market you want to operate is obsolete.
I don't think you have to be present in a market just to operate on that market. Of course, you have to know the market, and that's an issue. But if you think about what are successful companies in advertising that now are trendy, they are companies that they are global players without having global presence. And I think this is the trend where the world is going. So, regarding your question, I don't think you need it's not a question of being big in the market. You wanna be present. It's a question of having good ideas, good quality of work, and I think in that sense, I think Spain deliver good stuff. So I don't think it's important the talent you have. It's important the knowledge of the market, rather than being present in the market that you will be. I know my Spanish colleagues pretty well, and even though I've been here for many years, I would say that they will be very successful here in this market because of the quality of the work. So I strongly encourage them to come here. We'll have a lot of fun. I have a question. Yeah. My name. What's happening with this? Hello? But my name is Angel Lorenzan, the Angel Lorenzan Foundation in New York City. What's happened? Explain me what the sense use. Take mine. What the sense use the art in the industry about business and marketing. For what reason use art like movies, cinema, and maybe sculptures, maybe paintings? What is the life between commerce and art? What is the question used constantly are introduced with the life in industry commercial? This is the question. You have the microphone. I think this is valid for any market, so I don't think it's Spain that could answer this in a single point. So if you want anybody of you, I think a creative could answer this better. Well, I guess it's something about, it has to do with inspiration, I guess. So does anybody want to answer this? What's the link between art and advertising or marketing? Hello again. Now the communication is the language, and all the language is related with the art of any kind of expression. But I want to be clear with the objective of this initiative. It's just to show you our work, a selection of our work, to begin to build up a relationship, a friendship, and a positioning about the talent of Spain. Our objective today is not to sell. There is no people outside waiting you to sign contracts with this. It's just to show the work and to give you an idea of what we can expect if you consider the agencies of Spain. Yeah, there's another question over here. Thank you. Good morning. I have seen Spain through the years show some incredible creative work, and you have won a number of awards in international competition. How do you plan to conquer the United States? How do you plan? No, hear me out. Yes. How do you plan to do so in an extremely competitive market? Some of you are also members of agencies that are either US or British. If the work that you've done and you've received awards, how come you have not been picked up by a US company to help them here with some creative executions or some strategies? And last but not least, being a very competitive market, this is a very expensive market, because everybody here, as I always say to my Spanish family, we play football in Spain with a round ball and shorts and a t-shirt. Here, they play football with a helmet
and shoulder pads. When you come here, you have to understand that the other player who weighs 150 kilos or 300 pounds is going at you to tackle you down. Meaning, you need to have a deep pocket and a long-term strategy to win here. How do you do that? What are your plans? I think it all comes down to the work, and you saw here 10 very I think intelligent ways of solving 10 different problems, and I think you guys in the U.S. you're recognizing Latin and Spanish and Iberian talent in many other different things, in music, in films, in art, and maybe this is the time to get also the Latin and the Spanish talent in advertising. I think most of us work in networks. I work in Net, and yes, the Chicago office also they ask us a lot of in many they told us to work with them in many projects, and as Enric says, there's a lot of agencies. They're trying to recruit a Spanish talent to bring it here to the U.S. So I think it all comes down to that, to get and to be able to give you a different point of view and a different solutions to your problems, no matter if you play football with double O and we play football de verdad, and it's not soccer, it's football, but I think the insights, many, I'm sure that most of these campaigns, all of them could have solved a brief problem here also. I think the insights are global, so the local, meaning you said it works. I will answer with another question to you. How the Los Angeles Lakers made the championship in the series this year with a guy like Paul Gasol, just with one really simple, illicit thing, talent and ideas. And why, for example, Pedro Almodóvar has been honored this year, Doctor Honoris Causa, by the Harvard University. Why Rafa Nadal? Why Javier Bardem? I am not questioning that. I'm not questioning that. But let me ask you a question. And listen, I'm on your side. I'm just telling you. No, I am on your side too. Listen. I happen to be a Colegio Chamberí de Madrid en Nueva York. Pero la diferencia, excuse me, the difference is this. This is a very difficult and very dynamic and cutthroat market. If I ask you, you ask me a question, let me ask you a question. How come after Pau Gasol, Nadal, and many other people, Almodóvar, etc. Let me ask you this. If you say olive oil in the United States, the frame of mind is Italy. Yes, because why? That's why this is the kickoff to start advertising olive oil, Spanish gas. Roberto, my question is simple. I know that it is. I'm glad that it's here. My question is, do you have this is the operative word, long-term strategy. This is not one day, one weekend, one tapa, one jamon, and one vino. This is a long-term strategy, and you guys are involved with multinational companies. Your creative is fantastic. How come it hasn't crossed to this side more often than it has? That's my question. I'm all for it. You are totally right. Thank you. I love this dialogue. It's very interesting and very proactive. No, I think that we have to be absolutely clear with the intention of this initiative. This initiative is not replacing the strategy of each company. Okay, we are just
a group of companies with the support of the government showing the work of Spain. At the same time, each company, or not, is thinking on a strategy to approach these or other markets. But we have not to confuse the objective and the spirit of this project. This is not the project to sell campaigns for the US market. This is not have no sense. Each company has their own strategy, long-term strategy, of course. This is just to show and to give you an idea of the work. Full stop. This is all that we want to do today. And in the future, if in your minds the advertising from Spain has any particular positioning, each company will approach the market with a long-term plan in the way that each company consider. That is a different things. Okay. If I may, to your point, I think it's a very fair one. The objective of this meeting is building, or a first attempt of building a certain reputation about Spanish creativity. Nothing else than that. But probably is the first step we need to, as you say, conquer the US market. If we manage to start building this image of reputation about what we do, probably it's going to help all of us developing our business here in the US. And the first that some of the agents are here in front of the group of US clients, I think is a big success. And that's why I think this is the first step for conquering the US market. Love your analogy about the football. Answering your question, I would say, in our country, football is a sport we play with the foot. And my point is, talent, ingenious, and good ideas is going to help us conquer the market. Thank you. Thank you very much. Any more questions? Okay, thank you. Thank you to all of you. Activity. One more. Look at each other. It's only the only way it's possible. ¿Estás fumando? Thank you very much. Congratulations. Great job. Let me just a few moments to thank all of you, your interest. About a year ago, a number of us had this idea of starting this project. Nothing special, perhaps, simple event, but we think that to reach an agreement, the government of Spain, 15 agencies, 4 different associations in a country 5,000 miles away, is quite an achievement. Thank you very much for your interest, and I want to thank all the people involved. Special words for the ICEX, which is the Foreign Trade Institute of Spain, who support all this project. The Cervantes Institute, this place, and especially its executive director, Eduardo Lau, who is here. The people of the agencies and the association who work for this project. Kika San Blas is our partner in this project too. The people of my own team who have been working particularly hard in the last month, and of course you. And now, just enjoy the José cooking in the garden over there. Thank you very much. No, Inasi de SCPF, un poquito el objetivo que teníais hoy, si estabas contento con lo que se ha cumplido, y el objetivo que teníais así un poco para entrar en el mercado americano, o para al menos darnos a conocer. Dime un poquito tu opinión o tu feeling. El objetivo de hoy nosotros que dar un primer paso en construir la imagen de España como potencia en creatividad. Este es el objetivo de hoy. Yo creo que ¿Y crees que se ha cumplido? El mero hecho de estar aquí, las agencias que hemos estado aquí representadas, apoyados por el ICEX y por el Ministerio, para conseguir esto aquí en el corazón de Nueva York, me parece que es un éxito de que deberíamos felicitarnos todos. Entonces, lo que puede venir a partir de aquí, ya veremos. De momento yo creo que es una buena base
que las agencias estamos trabajando en la dirección correcta para poder algún día ser alguien en este medio. Ha habido algunas críticas por parte del presidente TAPS, etcétera, en los medios españoles, en los medios que tenemos en Madrid, sobre la selección de este tipo de campañas. ¿Ahí puedes aportar o decir algo? ¿O qué piensas tú de esa crítica que se ha escuchado, ¿no? Que no eran las campañas más idóneas para representar a la publicidad española? Por lo que yo sé, el criterio de selección se hizo en base a un criterio objetivo y las campañas seleccionadas respondían al criterio objetivo que se había seleccionado. ¿Que hay mejores criterios que el que se decidió? Pues no lo sé. Se escribió un criterio y ahí salieron las campañas que se han presentado hoy. Tú estás en Miami, has abierto en Miami, creo que tenéis en Miami, Nueva York. Y luego también el México DF y Murcia. Que eres bastante internacional, como se ve, ¿no? Está claro tu agencia y tú eres muy internacional. Comparas mucho con España y cuando comparas, ¿cómo nos ves? ¿Cómo nos ves el nivel, el hacer publicidad en España y lo que estás viendo aquí en estos países donde estás ya implantado? Bueno, cuanto más comparo, más convencido estoy de que tenemos mucho que decir. Y que la mayoría de agencias españolas tendría mucho éxito implantándose y atacando los mercados tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica. Nuestro producto y los equipos que tienen nuestras agencias dan la talla para estar en estos mercados con garantías de éxito. Y les animo a ellos a juntar esfuerzos y a venir a atacar estos mercados, que puede ser una experiencia divertida. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Gracias. A ti. Nada, Pablo, bueno, ya ha acabado el evento, vemos que la gente lo está pasando bien, están aquí todos probando oferta culinaria española, creatividad española. Un poco tu feeling, cómo estás después del evento, cómo ha ido la cosa, como tú querías. Muy contento y muy orgulloso de pertenecer a la industria española, ¿no? De trabajar en esta profesión y en ese país. O sea que estoy contento, creo que la publicidad española es muy competitiva, pero creo que todavía compite poco y creo que esto es solo el primer paso. Para dar 100 pasos hay que dar el primero, hay que dar uno antes que los otros 99 y este es el primero de esos pasos para conseguir en un plazo de tiempo razonable, yo diría 3 o 5 años, que cuando alguien considere agencias de distintos países a los cuales pedirle un trabajo, pues piense en España. Ha habido alguna pregunta en cuanto a la estrategia, ¿no? Alguien preguntaba, ¿cuál es vuestra estrategia que vais a tener? ¿Puedes avanzar ahí un poquito? ¿No? A un americano decía, es muy difícil jugar con los norteamericanos porque van con cascos, van muy preparados. Vosotros jugáis al fútbol como hijo, con camiseta, con pantalón normal. Un poquito, ¿cuál sería un poco... ¿Qué piensas sobre eso? ¿O qué estrategia tenemos para superar eso? Yo creo que hay que separar las iniciativas colectivas que hace el sector a través de sus asociaciones y a través del ICEX en este caso, de la estrategia de cada una de las compañías. De hecho, la persona que hizo esa pregunta lo aclaró y dijo, esto es distinto si uno lo piensa desde una compañía a si uno lo piensa desde un sector como es este. Yo creo que el objetivo de lo que hemos hecho hoy tiene fundamentalmente que ver con mostrar el trabajo y con empezar a construir una imagen de la publicidad española, en este caso en Nueva York. A partir de ahí, cada una de las agencias, y de una manera individual y planificada, podrá o no emprender un plan estratégico para conquistar o no el mercado americano. Lo que sí está claro es que si queremos que esto sirva realmente para algo, no puede ser un one shot, o sea, no puede ser algo que lo hagamos ahora y lo abandonemos. Tiene que seguir. Esto tiene que seguir el año que viene, tiene que seguir el otro, y yo creo que lo lógico sería analizarlo dentro de 3, 4, 5 años. ¿Qué marcas puedes decirnos? He visto a Nike, hemos visto a Nike, hemos visto a Coca-Cola, representantes de Coca-Cola, no sé si hay alguna más. ¿Qué marcas así puedes decirme un poquito de los que ya sé que habéis invitado a mucha gente? Bueno, algunas que te... 100 y pico personas, pero sé que está la gente de Charner, sé que está la gente del New York Bank, New York Times también me ha dicho. Está la gente de New York Times, sé que está la gente de Newsweek. Yo creo que está una buena representación de las grandes corporaciones americanas. Que es lo que era un poco tu objetivo. Claro. Vale, oye, pues muchísimas gracias, enhorabuena y felicidades. Gracias. Roberto, has hablado bastante, te hemos grabado. Es decir, ¿estás contento con cómo ha ido? Que ha habido algunas preguntas así un poquito difíciles de los americanos, que no sé si las esperabais o no, de si somos capaces, no somos capaces. ¿Qué piensas tú? Yo creo, a mí me parece que esta es la primera piedra que estamos construyendo en un país como es este, que efectivamente es enorme, hace falta mucho conocimiento, pero yo creo que en otras disciplinas ha ocurrido y se ha demostrado, como yo he puesto los ejemplos, que puede funcionar, y entonces yo lo que sí creo es que esto lo que tiene que ser, como decía la mayoría de la gente, es una long-term strategy
pero yo creo, y en el caso de señora Rosmo, nosotros hemos ganado el Comité Olímpico Internacional, estáis muy situados. En Coca-Cola hacemos 3 campañas internacionales al año, entonces se demuestra que en el fondo los anunciantes solo buscan una cosa, que es ideas y talento, y quien se lo traiga lo va a comprar. Sí, eso que decía alguien de que tenemos que estar más con el casco, más preparados, que no podemos jugar con players tan potentes en cuanto a dólares. Tú entonces no lo ves como un hándicap tan grande como lo ven ellos, ¿no? Simplemente porque lo he vivido ya. Sí, que ya tienes experiencia. Claro, entonces yo lo he vivido y he estado, tanto cuando estaba en multinacional como ahora, en concursos mundiales, y habré ganado el 80%. Pero con We del Kennedy, ¿ahí quién ganó? El ejemplo. Claro, qué pena. Pero era el Global Pitch de Coca-Cola. Bueno. Entonces, en el Global Pitch de Coca-Cola eliminamos a todas las demás multinacionales. Y al final os quedasteis entre ellos y se lo llevaron ellos casi. Que es bastante. Porque además me parece que tenían que ganar por una sencilla razón, porque son una marca más internacional que nosotros. Y a los españoles lo que nos falta es atrevernos a viajar. Que los españoles no queremos salir de España porque se está de puta madre. Gracias. Pero, ¿y las críticas que ha habido en España en cuanto a TAPS? Creo que ha sido, ¿no? Ocaña. Un poco de que la selección que estaba un poquito... Vamos a ver. ¿Qué dices tú? ¿Qué quieres decir? Cosa. Como en cualquier festival y como en cualquier jurado, pues uno pondría a unas y sacaría a otras. Yo creo que lo que hay que hacer es respetar esto, hacerlo todos los años, que venga cada año 10 agencias o 15 y demuestren que hay un trabajo conjunto. Aunque se puede ver en internet hoy en día, cuidado, que teóricamente no tienes que... También eso se puede ver en internet. Totalmente. Que lo hacéis un poquito... Yo creo que esa es otra cosa que nos caracteriza, que es, como yo no estoy, voy a tocar los huevos y criticar. Típico español. Entonces vamos a construir todo. Bueno, pues muchas gracias. Filiberto Fernández, usted trabaja aquí en Estados Unidos. Usted hizo antes una pregunta muy interesante, y es que comparaba usted un poquito, les decía aquí a los votantes de las agencias españolas, que no es tan fácil jugar aquí como era con pantalón y con botas y camiseta al fútbol, cuando los americanos juegan muy preparados, con muchos budgets de muchos millones. Aunque la respuesta, yo no sé, ¿ha sido la respuesta que usted esperaba? Porque yo no me ha quedado muy claro. Por eso no, a mí no me quedó tampoco claro. La realidad es esta. Yo lo comparo desde el punto de vista deportivo para que se pueda entender. El fútbol que jugamos en España, que efectivamente se juega con los pies y es el verdadero fútbol, es con pantaloncito y con camiseta. Claro. Aquí cuando vienes a jugar te encuentras con que el balón no es redondo, los tíos llevan casco y además son unos tíos que pesan 150, 160 kilos. La respuesta que ustedes le dieron es que estaban empezando, que era un primer paso, pero... Mi idea es, mi problema con la situación de España en Estados Unidos es que no tenemos una consistencia en nuestras campañas de acercamiento para vender tanto el país, la imagen o los productos. Entonces, al no tener esa consistencia y hacer estas campañas o estos proyectos a largo plazo, venimos tirando tiros así de vez en cuando. Que es algo muy español, es verdad, que no tenemos una estrategia. Por eso usted preguntaba por la estrategia, pero no se le ha respondido a esa estrategia, creo, ¿no? No la tenemos, no la han respondido porque no la tenemos. Entonces, en el momento que la tengamos, que sepamos tocar las claves o dar martillazos donde están los clavos. No tenemos los presupuestos que puedan tener los americanos, pero si sabemos hacerlo bien y dar con el martillo exactamente en el clavo, hombre, en un periodo de tiempo relativamente corto podremos empezar a colocar nuestra imagen, nuestros productos, nuestras ideas, etcétera, en un país como este, que es un gran supermercado, pero hay que saber vender. Hay que saber vender, y ese es lo donde fallamos. Porque alguien también preguntaba, otra persona norteamericana preguntaba, ¿por qué vais todos juntos? ¿Por qué no vais agencia a agencia? ¿Por qué hacéis aquí? No, decía, ¿por qué vais todos juntos? Que no queda muy clara la identificación y no vais agencia a agencia a vender, ¿no? Creo que es una pregunta que hubo antes de... No sé si usted también ahí, ¿qué piensa de esa...? Yo creo que colectivamente se puede hacer algo en un momento determinado, cuando ya hay cierta qué sé yo, penetración en el mercado, cada uno que se independice y que vaya a lo suyo, pero por el momento juntos podemos llegar mucho más lejos. ¿Cuál es el consejo que usted le da entonces para el segundo año, para el COME del 2010? ¿Qué tienen que hacer? Que esta estrategia sea una estrategia nacional en Estados Unidos. Nacional, no solo en Nueva York. No solo en Nueva York, que sea nacional, que traten de buscar a los clientes que vengan a esta clase de evento, no que sean gente de agencia y que sean periodistas nada más, sino que sean los clientes de verdad. ¿Usted cree que están aquí los clientes de verdad? No. ¿Los ha visto? No, he visto 3 o 4, pero en realidad de los millones que hay, he visto 3 o 4, ya me dirá usted cuántos son. Sí, bueno, ahí no se puede hablar de éxito en ese sentido. Exactamente. Y que la estrategia tiene una estrategia pues de 2 o 3 años, con un presupuesto y alguien que la maneje. Eso es todo. Ya. Así de fácil. Sí. Bueno, pues muchas gracias. De nada.
Pues nada, Antonio, acabó el acto, creo que ha sido interesante. Un poquito la opinión de Antonio Traugots, ya ve cómo has visto el acto, contento o no contento, y un poquito la selección de campaña, si quieres hablamos de eso. Yo creo que el acto ha sido un éxito. Es la primera vez, como han comentado en la presentación, que un país aterriza en el mercado americano con una propuesta conjunta, no particular. Y yo creo que eso les ha sorprendido, les ha gustado, a pesar de que luego sí que han habido muchas preguntas en torno a cómo sobre el conocimiento del mercado americano, pero como han dicho algunos de los ponentes, hoy en día no hay fronteras y el potencial de la idea es lo que prevalece por encima de todo. En cuanto a la selección de casos, yo estuve presente en la selección. Las asociaciones teníamos voz, pero no teníamos voto, pero aún así yo puedo ratificar que la selección se hizo totalmente desde un punto de vista 100% democrático y con el único espíritu de traer aquí una selección, como se suele decir, cada uno tiene su selección de fútbol, pero la cosa al fin y al cabo hay que hacer, hay que empujar, hay que dar pasos hacia adelante, y yo creo que eso es un muy buen primer paso de muchos que se van a dar. Por ejemplo, TAPSA, que es la que más criticó, ¿no? Fernando Caña de TAPSA, presidente de TAPSA, que lo criticó en una entrevista grande en el periódico de publicidad. ¿Puede ser porque se han quedado fuera ellos o porque no les habéis metido, que ahí venga un poco la crítica? Porque es verdad que no estaban aquí presentes, hay que reconocerlo, había algunas que faltaban aquí desde Andes. Es probable que cuando uno no se vea en una foto, pues luego, pero eso como en todos los sitios, tampoco quiero entrar en que por qué uno dice A o dice B. Pero no hay una razón porque no estoy aquí en una pieza de ellos, pregunto. Yo estuve en la selección de los casos y en ningún momento, incluso algunos de los casos que han salido, las agencias implicadas se apartaron en la elección de ese caso en concreto y fueron los demás. Por eso digo que lo único que quiero es ratificar un espíritu totalmente libre y democrático en la elección de los casos. Porque también había muchos casos que eran muy ONGs, ¿no? Eran tipo ONG, eran casos de humanitarios, etcétera, no eran tan producto puro y duro de venta, ¿no? Que es un poquito también la crítica, bueno, ¿no? Yo creo que también lo que se ha dicho aquí es la idea inicial era aterrizar y contar algo. Contar un potencial sobre la creatividad de España, sobre muchos casos que están cogidos con la línea del sentido, sentido del humor, y desde el punto de llave pues también muy satisfechos porque hoy en día no se concibe ninguna campaña, bien sea local o internacional, que no esté internet de por medio, y eso es fundamental. Y que tú contento, ¿no? Aunque ¿crees que está, es decir, en cuanto a la audiencia, en cuanto a las personas que esperabais? Lo esperado, en torno a unas 80, 100 personas. Porque había muchísimos hispanohablantes españoles, por las preguntas me he dado cuenta, que no eran todos norteamericanos. Esto es el Instituto Cervantes y es lógico que también hay muchos españoles o latinos que viven en Nueva York y que han venido a estar en el acto, pero que probablemente son líderes en el ámbito de la publicidad de sus compañías y que el acto les ha interesado. Muchísimas gracias, Antonio, gracias. Ezequiel, tú que estás aquí en Estados Unidos con tu agencia, el nombre por favor otra vez. We Create. ¿Cómo has visto un poquito el acto? ¿Crees que realmente puede haber servido? Hemos tenido éxito esta mañana aquí en Nueva York. ¿Cómo un poquito tu feeling? Yo creo que es un importantísimo primer paso adelante hacia posicionar la creatividad española y la publicidad española como una de las primeras del mundo. Y lo mismo que otros países han hecho un esfuerzo consistente y continuo para promover ese sector ese negocio, porque al final es un negocio, es un business. España está un poquito behind en esa parte y es un importante primer paso, no es todo, pero yo creo que se avanzará en este... Tú que conoces el mercado norteamericano, claro, estarás con la opinión que se ha escuchado por atrás de parte de algún norteamericano o no, de que es muy difícil jugar aquí con los players tan pesados, no tan preparados como él decía él. Las agencias americanas están mucho mejor preparadas, juegan con casco, etcétera. ¿Tú estás de acuerdo con esa...? Yo no creo que las agencias ¿o no lo ves tan así? Estén mucho mejor preparadas que las españolas. De hecho, yo creo que hay buenas agencias americanas que están tan preparadas como las españolas, o incluso más si quieres verlo así, pero después hay muchas agencias americanas que son del montón, y lo que hemos visto aquí en este showcase es un showcase de los 10 los mejores casos de la publicidad española. Los mejores de la publicidad española pueden jugar perfectamente en la liga de los mejores de la publicidad americana. Hay unas ligeras diferencias culturales. Yo creo que pueden entrar por dos caminos. Uno, por lo que dijo uno de los que hicieron preguntas durante esta sesión, que es vía el mercado hispano, es un camino, pero otro camino es directamente al mercado general. La calidad y la dimensión de nuestra industria publicitaria y nuestro producto publicitario tiene nivel más que suficiente para entrar en Estados Unidos. ¿Tú, Ezequiel, crees que la selección que hemos visto es la correcta, es la adecuada para haberse dado hoy? Lo digo porque ha habido críticas en los medios de compañeros españoles donde se criticaba que si tenía que haber estado otra campaña o no tanta ONG. ¿Cómo ves tú un poquito la selección que se ha hecho? Cualquier selección es cuestionada, siempre. Hubieran sacado las 10 campañas que hubieran sacado. A mí me han gustado la inmensa mayoría. O sea, creo que yo soy un gran fan fan acérrimo de 8 sobre las 10 campañas que se han presentado. Que podían haber sido otros,
por supuesto, si hubiera sido otro el que hubiera hecho la selección, pues habrían sido otras. Hay más campañas de calidad en el mercado publicitario español, pero no podrías tampoco. Hemos estado en un acto de 2 horas, no puedes dar mucho más de 2 horas porque la gente se... ¿Tú que conoces al mercado norteamericano? Las caras que has visto, norteamericanas aquí... Hay gente bastante importante. Sí, por eso, digo algunas marcas, ¿sabes? Porque yo ahí me pierdo. Stuart Elliott, el director de publicidad del New York Times. Vale. He visto también una persona bastante destacada de Coca-Cola. Vale. He visto una persona bastante destacada de Nike. Soy muy malo con los nombres. Vale, no importa. Si es para saber las marcas que han estado aquí. Ha habido una parte importante de la delegación española en Nueva York que ha venido, pero yo pensé que iba a ser menor, porque evidentemente estos tipos son muy ocupados. Ya, sí, son gente que no tiene tiempo. En unos puestos muy altos. Es complicado que hacerlos venir a un acto de este tipo, pero yo creo que para ser la primera vez has tenido una asistencia importante en cuanto a primeras figuras del marketing en Estados Unidos, de primeras marcas. Creo que ha sido un éxito importante. ¿Tu papel personal, Ezequiel? ¿Tú has venido a San Francisco, supongo? ¿Has venido aquí a estar aquí o tienes alguna función? He venido a San Francisco un poco a encontrarme con amigos, evidentemente, porque esto es una ocasión precisamente de hablar con estas personas que no tienes tanta ocasión. Yo no he participado en la organización del acto, pero he estado cercano de ellos por Pablo Zugaray, has estado trabajando con él. Y esta es una buena oportunidad para hacer networking, algo que los americanos hacen muy bien, para intentar conseguir algo de trabajo, que es en definitiva de lo que se trataba. Lo que hay que intentar. Sí, pues muchísimas gracias, Ezequiel. Filip, eres de Remo, representas a Remo aquí en Nueva York, aunque eres francés. Un poquito tu opinión. ¿Esto sirve de algo o no sirve de nada? Porque hemos visto aquí los americanos que han dicho que dónde está la estrategia, que si estamos preparados, y los españoles, por supuesto, estamos aquí intentando defender la creatividad. Un poquito tu opinión, como ciudadano francés también. No, pero la opinión mía es muy simple. Sí, lo que has visto. Todo empieza con notoriedad. Ok. Si nadie se entera de tu talento, nadie va a preguntarte por cualquier cosa. This is Serena. Got Serena at the bottom. Hay que valorar este tipo de acción y de evento y de acto, porque al final lo que importa más es tener en la mente de un cliente potencial. Okay. ¿Y crees que se ha dado un buen paso? ¿Crees que estamos en la dirección correcta? Sí, yo creo que todos los países lo hacen. Entonces sería absurdo que España no lo haga. ¿Francia también hace este tipo de actos? ¿Francia, por ejemplo, hace este tipo de eventos para la publicidad? Vale. La publicidad en Francia no es un secreto, pero tienes a las 2 grandes empresas. Publicis, Abbas. Sí. Sois global players. Lo que hacen es dar una idea del negocio, dar una idea de su forma de ver la publicidad, dar una idea, pero al mismo tiempo es negocio. Es negocio. Pero si no te mueves, nunca vas a conseguir. De que ya era hora de que España se moviese, ¿no? Más o menos, ya era hora. Y yo creo que lo que hemos visto también del chef era muy espectacular. Creatividad, culinaria. Sí, pero es siempre hacer el puente entre tu tradición y la idea, cultura y lo que quieres de dar la vuelta y hacer otra cosa, algo pero distinto, respetando a tus tradiciones. Tienes razón. Que me gusta. Era bonito también eso. Muchísimas gracias. Miguel, quería preguntarte un poco tu opinión sobre la presentación que hemos visto. Hemos visto campañas vuestras de tu agencia, Aquarius. Un poquito contento con la presentación. No se ha visto mucho ruido por parte del público, es decir, no se ha visto emoción, ¿no? La gente está muy tranquila, muy distante. No sé si han entendido todas esas campañas. Un poco tu feeling. Sí, yo creo que se han entendido perfectamente, pues están muy bien explicados los casos. Y la frialdad esta es bastante frecuente en este tipo de presentaciones. Es muy típico, dices. Es bastante típico. Faltaba un poco. Yo creo que ahora en los comentarios la gente sí que ha salido bastante contenta. Las conclusiones. Acabo de hablar con parte de la prensa de Estados Unidos y le ha gustado bastante la presentación. Es que es un poco donde se ve, pero el arranque ese de los aplausos es prácticamente imposible en este tipo de presentación. Yo creo que ha salido muy bien. Tú estás contento, ¿no? Con la presentación. Para ser la primera vez yo creo que los resultados han sido muy buenos. Yo creo que ya solamente el hecho de estar aquí, donde estamos, todos los que estamos, sí. España, y estar aquí juntos es bastante importante. Y yo creo que es un primer paso para seguir trabajando en esto. ¿Vosotros trabajáis con Coca-Cola aquí? No, todavía no. ¿No trabajáis con Coca-Cola? Hemos trabajado con Coca-Cola aquí, hemos trabajado con Coca-Cola en Latinoamérica, estamos trabajando ahora para África y Eurasia. La verdad es que hemos venido bastantes veces aquí al LARGA a presentar y la recepción que tenemos de nuestro trabajo es bastante buena, no solo por el trabajo de la agencia, sino por yo creo que ese posicionamiento latino europeo es el momento de venderlo y venderlo mucho mejor de lo que estamos haciendo. Una pregunta casera, ahora que ha vuelto Félix Muñoz,
y que ahora que ha vuelto Félix Muñoz a Coca-Cola España como director de marketing, ¿qué significa para vosotros eso, para cambios en el trabajo del día a día? Bueno, ¿Tú ya trabajabas con él antes? Sí, ya trabajamos con él en su primera fase de Coca-Cola, trabajamos con él en Movistar y vamos a trabajar otra vez con él, con lo cual pues muy bien. Yo creo que ahora se refuerza todavía más el equipo de Coca-Cola y con toda la gente que ya había, puerta con cubierta y con todo el equipo, y ahora encima con Félix, pues ya es un equipo imbatible. Y Movistar, afortunadamente, de lo que ha hecho Félix allí, pues queda todavía una muy buena escuela y yo supongo que Movistar seguirá haciendo el trabajo. Seguiréis también, seguiréis ahí. Pues muchísimas gracias, gracias. Preguntarte, bueno, han salido campañas vuestras, estás aquí en Estados Unidos, aunque lógicamente tú no buscas aquí clientes en el sentido de que tú no eres agencia, estás aquí como no sé, invitada o... Estamos aquí pues un poco para apoyar la iniciativa y sobre todo porque, bueno, la verdad es que estábamos aquí para ver otros temas del negocio que tenemos en Estados Unidos y bueno, pues habéis aprovechado. Hemos aprovechado y nos hemos quedado, sí, pues para apoyar un poco, ¿no? Sacar la creatividad, sacar el negocio sobre todo, ¿no? Sacar el negocio fuera de España, o sea, que no sea solamente que es que somos muy creativos y nos introducimos como Pau Gasol o como los grandes tal, nos introducimos luego en compañías americanas y entonces ya se hace un buen trabajo, ¿no? O sea, cuando comentas con tus colegas norteamericanos, no sé si tienes reuniones, ellos te dicen algo de la campaña, dicen, oye, nos gustaría hacer una campaña parecida o nos ha gustado la campaña como la que hemos visto ahora vuestra, o las que han ganado premios en España, ¿te comentan algo o no las conocen y hay que hacérselas ver para que las conozcan, enseñárselas? Bueno, obviamente nuestros representantes aquí se las conocen y le parecen tremendamente creativas y o sea, lo que sí hay es una llamada de atención muy fuerte y una creatividad tremendamente fresca y eficaz. Pero bueno, pues el resto obviamente no. O sea, entiendo que el resto no y yo creo que... Por eso estamos aquí para enseñárselas es para esto, ¿no? Pero, vamos, que nosotros como anunciantes no tenemos ningún objetivo final con esto, pues es verdad que sí que nos gusta apoyar pues a las agencias españolas, oye, que están haciendo un buen trabajo, a nosotros acá en Madrid la verdad es que nos están trabajando bien con nosotros. Shackleton, es vuestra agencia, ¿no? Lleváis ya muchos años, ¿no? Con Shackleton, ¿no? Llevamos 3, pero no solamente con Shackleton, también trabajamos con Leo Barnett y también con Tapsa, que viene de la época anterior. Pero en general, yo diría que como en general hay muchas agencias que están haciendo un buenísimo trabajo y bueno, y agencias por ejemplo como se llama Rasmus demuestran que pueden tener una agencia española, aunque sea totalmente española, puede tener una influencia internacional y una posición internacional, ¿no? Y lo que decía Roberto Lara tenía mucha razón. Al final en el ranking o en el evento final que tuvieron con lo de Coca-Cola, pues ganó bien el Kennedy, pero es porque tiene más imagen que el señor Rasmus o porque ¿sabes lo que te quiero decir? Es que finalmente bueno, pues este primer paso creo que está francamente bien y por algo se empieza. No, es verdad, claro, sí. Pues muchísimas gracias, Paca. Gracias. Charles Prescott, you were at the DMA, Direct Marketing Association. We know each other I've been there a lot of years there. You've been here today in COME 09, the Spanish advertising industry is presenting to the United States advertisers. What do you think about the presentation you've seen, about the exit or not exit you think this will bring for Spanish agencies? What do you think? Well, naturally, these agencies are all world class. They're recognized as world class. They win awards all over the world. Yes. They have international brands and national brands as clients. They're extremely sophisticated, they're very well trained, and they're extraordinarily disciplined. The approaches, I think, that I've seen in the advertising are very different from what most American agencies would, for the most part. Different for you, no? To see this kind of... You understand this advertising? For you, you're American. Is very comprehensible, very understandable. The uses of humor, which we don't see so often in this country, because we are such a mass market. Yes. That how can I say, the ability to segment with markets in Spain is enhanced, and so one can do other things. Also, as Pablo said in the beginning, Pablo Azagar with his comments on the unique qualities of the creative environment in Spain, that mixture of Mediterranean and Latin and Spanish sentiment and intelligence, I think, comes through with the kinds of problem solving that I saw today. Advertising in many different media, from the internet to the television to the radio,
the use of the advertisement as an advertisement, the making of the advertisement as an ad in itself is very unique. I think the approaches to the brands were less tender than one sees in the United States, and there was a growing awareness. I think but it's a difficult market, your market. No, America is a difficult market. No, somebody told us in the microphone, it's not easy to play here. No, he told you. You think it's very hard. So you think they can play? I think they will have a future or not? Absolutely, they've got a great future. Okay. I think they have a niche here, which is that they can market multinationally and they can be successful. Okay. They can build on this and the successes they've had everywhere else. No question. Okay. This is world-class talent, world-class problem solving, world-class mastery of all the techniques. Okay. I wish them all very best of success. Thank you very much, Charles. Charles Prescott, your name? Yes. Pues nada, Kika, bueno, hay que decir que inglés tuyo perfecto. Dinos otra vez, porque la gente no va a entender por qué hablas inglés mejor que los americanos, por Dios. Ya. Dime otra vez por tu origen, ¿no? Intento. Sí, tengo una familia un poco internacional y vale, por eso... Vale, ¿tu madre no? ¿Tu padre o por qué? No, mi abuela era alemana, bueno, tengo un poco de familia internacional. Pues tu inglés súper, bueno, perfecto, y por eso lógicamente he indicado que tú fueses la que presentabas aquí todo. Un poquito tu feeling, ¿estás contenta? ¿Has hablado con la gente? Ha habido de todo, ha habido algunas críticas también, hemos visto las preguntas y luego por supuesto también mucha felicitación, ¿no? Hombre, y un poquito lo tuyo. La verdad es que ha ido muy bien y mi labor, que ha sido más con los consultores americanos, la verdad es que la sensación ha sido muy buena. La frase que me decían algunos de los consultores es: estamos francamente sorprendidos de la calidad del trabajo español, teníamos alguna idea, pero hemos podido constatar que efectivamente es una buena opción y yo creo que eso es de lo más importante que podemos Un arranque, sacar de ¿no? Un buen arranque para que ahora venga más. Es un primer escalón para empezar a seguir construyendo. ¿No crees que faltaban un poco anunciantes americanos? Yo he visto, a ver si tú me corriges también, yo he visto Nike, hemos visto Coca-Cola, qué pena que no se ha podido entrevistar, se han ido ensalida, y no sé si alguno más. Es decir, no falta. Pero sí que ha habido bastantes, ha habido bastantes anunciantes americanos. ¿Tienes algunos que no han salido tanto a la luz? Yo creo que Coca-Cola y Nike son los que más visibilidad ofrecen, pero sí que ha habido más anunciantes y consultores, que al final ya sabéis que el 80% del negocio aquí se mueve mediante consultores. Pero tienen un peso muy importante, al final representan a muchos anunciantes, o sea que yo creo que ha sido importante. Es importante también que el ICEX siga apostando por esta iniciativa, yo creo por seguir promocionando la comunicación y la creatividad española. Y vais a hacer más, ¿no? El año que viene habrá algo más, ¿no? Que no acabe. Que esto tiene que seguir, tenemos que seguir sembrando. Yo creo que además ha habido una posición que es verdad que hay gente que lo ha criticado, esta posición humilde. Sí, ha habido un poco, sí, como diciendo que a ver si somos capaces de jugar en el mercado norteamericano, ¿no? Sí, pero yo creo que también es bueno venir en una posición de humildad para la primera vez, de mostrar un poco lo que somos y una vez que has sentado las bases poder trabajar en una posición un poco más ambiciosa y de intentar de verdad trabajar en el mercado americano. Yo creo que y que tú personalmente contenta entonces, ¿no? Sí, ¿Contenta? Yo la verdad es que muy contenta, muy contenta. Las opiniones con los consultores ya digo que son interesantes. Pues muchas gracias, Kika. Gracias.